Hi. So today നമുക്ക് എത്രാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഫോർത്ത് ക്ലാസ് അല്ലേ. സോ ഈ ഫോർത്ത് ക്ലാസ്സിലാണ് നമുക്ക് എടുക്കുന്നത്. ക്ലാസ് 4 അല്ല, പക്ഷേ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്ലാസ് 5 ആണ് യൂട്യൂബിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഇൻ ദിസ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസൈൻ പ്രോസസ്സ്, വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസൈൻ പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് ആ ഡിസൈൻ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിസൈൻ പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത്, അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ അത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്, അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ വരുന്ന എല്ലാ പോയിന്റ്സുകളും എന്തൊക്കെയാണ്, what are the points inbuilt in between the inside the design type of the design process. Okay, so ഇന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് ക്ലാസ് നമ്പർ 5 വരുന്നത്. സോ കൺസെപ്റ്റ് ബേസ്ഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൻ്റെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. യൂട്യൂബിൽ പല ആൾക്കാരും വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് എന്താ പറയുക, പല ആൾക്കാരും ക്ലാസ്സിലുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നില്ല. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താലേ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുകൂടാതെ ബെല്ലൈക്കനും കൂടി ഉണ്ടാവും, അതുകൂടെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ വീഡിയോസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്തത്തുള്ളൂ. പിന്നെ എല്ലാ വീഡിയോസും കാണാം. വീഡിയോസിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് വരുന്നത്, ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ വരുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത്. സോ എല്ലാവരും അത് ചെയ്യുക. സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം തുടങ്ങുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ദിസ് പാർട്ട് 1. ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസൈൻ പ്രോസസ്, വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസൈൻ പ്രോസസ്. So first one is the conceptual design, and second one is the embodiment design, and third one is the detailed design. So these are the three types of the design process we are going to have. And why this design process in the conceptual design, why we are taking the conceptual design? Because it is actually when someone having some creative ideas, and we will take it as a creative method, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So it's having a greatest creativity. Okay, so in this method is following the greatest creativity, but most uncertainties which is having, and some coordination is needed for this conceptual design. Why the coordination? Because in the business ideas, there are a lot of design, a lot of teams are there. Okay, so the coordination is very important in this conceptual design work. And why it is also known as the feasibility study? Because suppose we are facing in a single problem, and we have a lot of solutions are available in the same problem. Then we are just coordinating all these problems, and we are narrowing into a single solution. Okay, we will get all gathering that all solutions, and we will narrowing it, and we will get a suitable solution, an optimum solution. So that is why it is also known as a feasibility study. In the conceptual design is also known as a feasibility study. And we will know it's having a categorized the activities inside the conceptual design. Is first one is the problem definition. As you know that there will be a problem will be arised, and that problem solution we are going to find out. And to find out the problem definition, we will have to clear our problem definition. Okay, so we will have to understand what is the problem exactly, and what are the problem means the definition of the problem we have to understand it clearly. And the second one is gathering the information. That means if there is a problem, then we have to gather all the information related with that problem, specific problem. Suppose for example, if you need something like a heater or something to heating in a room, then what we need the information. What's the size of the room, and what will be the temperature of the room, what is the temperature, final temperature is required, and what is the initial temperature inside the room. So a lot of information we required. So we are gathering the information. So making a product, we have to understand what will be the what occupying, what is the heater should be, how much energy should be supplied, or and how much heat should be supplied in a special type of room. You know that there will be a lot of special requirements is there actually, isn't it? Now the next one is the conceptualization. So that is one of the most important and most activity, most important activity. That is because concept is the one of the idea. If the concept is there, then we will get all of the ideas. Okay, so conceptualization is the one of the major steps in the conceptual design. So that means if the idea is generated, and we will note it as we will describe that
in a format actually. That concept idea we will note it and we will utilize it. How this concept, so that is why we say that it is having a greatest creativity, because the concept is the greatest creativity. It comes from the creativity mind. The next one is the concept selection. As I told you, there will be a lot of ideas will be for the to solve that same problem. A lot of ideas will be there, but we have to select which one is the best. So that is the concept selection. So a lot of concept will be there actually. So we have to select which one is the best for suitable for our problem actually, to solve our problem. So the concept selection is one of the major steps. That is, suppose either if we are taking in a step, or we will take one concept, and that is not going to suitable for our problem, and we have another concept. Suppose another concept is there, that is also not. So suppose a problem, we are facing a problem and it's having around 10 solutions are there, suppose you imagine. Then if we take someone and then it is wrong, then the second one, then it is also wrong. So what happens, a lot of money and a lot of power we are going to our work hard, it's all is wasting actually. We are all wasting our money, our resources and everything. So that is why the selection is very important. So the concept selection is very important. Okay, next one is the refinement of the PDS means that the product designing selection. The product design selection is the selecting. So suppose we are selection the concept, which one is the best concept we selected. Suppose we selected one of the concept, and then we are going to in the product manner, in the product line, we are going to manufacture, or we are going to try to implement that one. And but we have to refine once more, because sometimes in the refinement we will find out something like some features is having, we can also add, or some features is not working. Then we will find in the refinement. So refinement is also help to the cost effective or the cost reduction actually. So the next one is the design review. Okay, the final stage, we will take a solution, we will going to move it for the production line. Then what happened, the design review we have to understand, because review, from the review we will only understand how we can going to reduce our total quality, or reduce, or not quality, total cost to make that system, or to increase the quality. So all that is coming to the design review. So design review is also important. Once more I tell you, the conceptual design is a greatest creativity, having a most uncertainty, and also it is having the coordination is very important, the business manner. And then it is having some activities, is that first one is the problem definition, second one is gathering the information, and third one is the conceptualization, and then refine that concept and to the product development selection, and then we will design review, we will review that design. So this is all coming to the part of the conceptual design, and embodiment design we will do in the next video. Thank you.